Hello and welcome to Visible Eye Media, where we keep you updated with the latest and trending news every hour from the comfort of your home. Mimi ni Beatrice Maina na hii ndio trending story yetu sahi. Leo High Court imetoa ruling muhimu kuhusu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Mahakama imesema kwamba public participation iliyofanyika kabla ya impeachment yake ilikuwa ya kutosha na ilifuata matakwa ya katiba. Judges walisema wananchi walipewa nafasi ya kutoa maoni yao kuhusu mchakato huo. Court pia ilisema kwamba public participation haikuhitajika wakati wa nomination na appointment ya Kithure Kindiki kuwa naibu wa rais. Hivyo basi, uteuzi wake unaendelea kutambuliwa kuwa halali kisheria. Sasa swali kubwa ni what next for Gachagua? Ingawa mahakama imetoa ruling hiyo, Gachagua bado ni mwanasiasa mwenye influence kubwa sana, especially huko Mount Kenya. Wengi wanaamini kwamba ataendelea kuwa sauti muhimu katika siasa za Kenya kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Na swali lingine ambalo wengi wanauliza ni, anaweza kugombea tena? Kwa sasa, hakuna ruling inayomzuia Rigathi Gachagua kugombea kiti chochote cha uchaguzi. However, katiba inasema kwamba that once you are impeached, huwezi simama tena kwa kiti yoyote, lakini ficha yake kisiasa itategemea maamuzi mengine ya mahakama, mazingira ya kisiasa na support ya wananchi. Na kuhusu Mount Kenya politics, ruling hii inaweza kubadilisha mchezo kabisa. Kuna viongozi ambao huenda wakajiunga na upande wa naibu wa rais Kithure Kindiki, huku wengine wakibaki upande wa Rigathi Gachagua. Lakini jambo moja ni wazi, siasa za Mount Kenya bado hazijaisha na political battle bado inaendelea. Wakenya wengi sasa wanasubiri kuona nani atakuwa ushawishi mkubwa zaidi katika eneo hilo kuelekea uchaguzi ujao. Wewe unaonaje? Je, Rigathi Gachagua bado ana nguvu za kisiasa Mount Kenya? Na unadhani anaweza kufanya comeback kubwa katika uchaguzi ujao? Tuambie maoni yako kwenye comment section. Mimi ni Beatrice Maina from Visible Eye Media. Usisahau kufollow, kulike na kushare ili kupata breaking news, trending story na updates kila saa. Visible Eye Media, we shape conversations and we make them visible. No, I didn't say we shall not sit and watch the constitution being violated. I said we shall not watch the court presiding over the funeral of our constitution. Yes. We said we shall not watch the court preside over the funeral of our constitution. We have sat for 10 hours in a funeral for our constitution. Yes. A funeral for our democracy. A funeral for our institutions. We have presided over the funeral of the country and the Republic of Kenya. Why would you particularly say this was a funeral of our? Yeah, because you could see the judicial nonsense that was there. They allow some of the things. They say His Excellency Gachagua's rights were violated, and instead of doing what is rightfully constitutional right to quash, they avoid. When they say that there was no modification of the procedures in the Senate, they recommend for legislation. That's what I've told them. We never came here for recommendations on legislations. We have elected members of parliament to legislate. So we never came here for to seek orders and to seek recommendation for legislation. Yeah. That is why we are saying the constitution has been buried today. The constitution has yes. been buried. Yes. Wakili, your client has actually, because you represent yes. other members here, the court said we cannot have two deputy presidents. No, that's nonsensical. We cannot. That's again judicial nonsense. It's judicial nonsense because the consequences of finding that the impeachment has been quashed is that Kindiki should have vacated. Here for the money. It is not about the money. It is not about the money. It is about the integrity of the Constitution of Kenya. It is about the integrity of the processes that are undertaken by our institutions that are governed by law. So no, certainly I would not recommend. And I am certain, because I know Rigathi Gachagua very well, he would not even take that. Because we did not come to court to get awarded monies.
We came here for justice. We came here to defend the rule of law and the constitution that Kenyans passed in 2010.